Residents from the villages have called on the government to address the problem to prevent recurrence of floods which had occurred in 2010. Lakini sasa hivi watu tunaishi kwa mashaka na tutakwenda wapi? Pakwenda hakuna. We are living in fear. We have nowhere else to go. We need this barrier to be fixed so that we can live here in peace and continue with our economic activities. Lakini nikijengwa tuta watu wataendelea kupanga vyumba vyao hapa na wataishi, wataendeleza ujenzi wa taifa. Tuta limebomolewa kiasi hichi kipande hichi. Na hichi kipande ni kibaya sana kwa mji wetu wa Kilosa. Part of this barrier is damaged. Various leaders have come here to Kilosa and promised to fix this, but to date nothing has happened. We're happy that our MP is here so as to resolve this. Lakini ukweli hali halisi Kilosa tutaangamizwa kwa ajili ya uzembe. Kweli ili hapa tuta ni kitu hatari sana. Endapo itatokea maji kwa wingi. This barrier is very dangerous. If it overflows, it will affect many villages downstream. People have already been allocated alternative plots, but this is a long-term solution. We need to fix this barrier so that people are safe. Ndio aweze kwenda kujenga nyumba, atapata wapi uwezo? Kwanza tuanze kutengeneza tuta, alafu baadaye then. The District Commissioner of Kilosa said the matter is being addressed by the government, but he urged the residents living in flood-prone areas to move. Wananchi, msaada mkubwa tuliopata kutoka European Union. The European Union has supported funding for new areas that have been built with supporting infrastructure. I urge residents to relocate to the areas that have been prepared for them. Lakini tena sio kwa ajili ya wananchi wanaishi maeneo yale ambao wanatakiwa wahamie kwenye mji mpya ambao tayari wameandaliwa.